Всем привет, снова я Falcon, и мы продолжаем снимать карьеру Night Champion. Но перед тем, как я начну, большая просьба поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Ну, а на чем будем мы обязательно за счет этого, которого нам дали в прошлой серии. А так, как обычно, пересохранимся и отправимся тренироваться. Так, пересохраняемся. Это как наша подстраховка. И будем тренироваться к бою, чтобы продолжить нашу победную серию. Правильно, 41 бой, 41 победа, 38 из них нокаутом и ни одного положения. И проигрывать я не намерен. Почитаем сообщения. Помощь события. Принимаем, конечно же. Задание на бой. Это опять то, что я много пропускал. И тут что я включен в зал швалого бокса. Так, тренировка, помощь события, тренировочка и бой. Давай пойдем в самую мою любимую тренировку. Почему бы и нет? Отработаем наши рефлексы. И бой это будет интересным. И надеюсь, завершится моей победой. Но не факт. Слишком много я стал пропускать в последних боях. И в течение этого меня практически уже в каждом поединке. Так, погнали. Пожалуйста, у меня вообще идеально получилось провести эту тренировку. Посмотрим, что будет сейчас. Так. Пока делаем его осторожненько. Пока неплохо идем. Все путем. И пока также ни одной ошибки я не допускаю. И, в принципе, заданием мы справились великолепно. Сейчас помощь события. Потом глянем, что прокачать. Так. Дальше поведаем. Так, покачаем мы выносливость. Это сейчас надо будет кое-что проверить еще. Ничего ли у нас не поменялось. На всякий случай, что перед каждой серией проверяю. Хотя не перед каждой. Хотя так-то тут ничего считать не должно. Но как-то проблемно слетело, из этого лучше на всякий случай подстраховываться. Да, уровень сложности самый высокий. Такс. Оппоненты: Евгений, Falcon, Иванов. 41 бой,
Шока на победа, 38 нокаутом и ни одного положения. И Рональд Уильямс-младший. 36 боев, 27 побед, 11 из них нокаутом, 8 положений и 1 ничья. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Продолжаем защищать наш ПШ и надеемся, что и эта защита будет успешной. По поводу вторым номером, но когда я это говорю, все равно потом начинаю вот с первым и начинаю попускать. Посмотрим, что же будет на этот раз. Томаш и Макс Шантов. Мой прям старше, выше, немного тяжелее и руки у него длиннее. Что ж, погнали! Первый раунд. По корпусу. Teddy, I assume many times in your career, you were instructing a fighter that was going to face a fighter who just had the longer reach, flat out had it. What did you tell him? What did you try to cement in his head leading up to that fight? You know, sometimes you get caught up when you're fighting a fighter with those great, outstanding physical attributes like tallness and height, reach advantage. You start to think that only one way is the way to go. You got to force yourself to work your way in. I remind myself and I remind my fighter that you can step out, give up his height, walk him into traps. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. Good left there. Let's see some more head movement. Неплохо сейчас встречаю его. So he digs in with a left hand to the body and then places the right. Magic Man's cut is really not a good sign. Неплохо. Пока больше работаем одиночными. Так, справляем. И первый раунд проходит к концу. И у меня уже рассечение. Хотя пропустил я вроде бы не так уж и много ударов. Вот это да. Неприятное начало поединка. Что ж, второй раунд. Честь колена сейчас практически в каждом бою у нас происходит. Так что надо быть осторожным. Неплохо сейчас я попадаю. Это именно будет, походу, тактическое противостояние у нас. И надеюсь, я смогу в нем победить. With the champions that you've trained through the years, that's a common approach they all have to training. Well, Joe, they found out, if not at the beginning, as time went on, what really causes pain in that ring. And believe it or not, it's not the punches. Because they find out that
Anything they have to deal with is В only принципе, for a главное это moment. больше не You know, попускать. whether it's for a certain amount of rounds, whether it's for a 3-minute round, but it's a 20-second, 30-second, 10-second moment. And that anything they had to deal with those punches, if they make the choice to submit and they give into it, that those punches really at the end of the day Я думаю, это didn't вполне hurt возможно. nearly as much as what's going to happen the next day when it's over with. They're going to realize that they would have been past that in a few seconds, in a few minutes. But now they have to live with the memory of knowing they gave in. And that doesn't go away. That stays there today, the next day, and the next И year. второй раунд подходит к концу. И на очереди у нас третий раунд. Погнали. Я вроде бы с ним встречался, вот после этого боя надо посмотреть, как завершился первый наш поединок. Good strong combo. Неплохо. Росмен. Клинч. Supposed to be fighting, but instead he's hugging. A crushing two-punch combo by Magic Man. He's showing Неплохо. what a fighter he is with the counterpunching. Well, the old timers used Ну, to пока say, что будем "When you пытаться его calm чисто down, перебоксировать. when you're in the zone there, you can make 'em do what you want." He made 'em tie his shoelaces right there. Magic Man's had success so far, just based on his pure hand and foot speed. But there is some concern. Yeah, you know, you got a guy with a real fast car. He needs a racetrack. He needs the right place to use that speed to kind of run with it a little bit. Right now, his opponent needs to change that Такая landscape. неплохо Don't give выходит. him that racetrack. Step out of range a little bit and leave him there. Let him shadow box, but don't stay in a position where it can be effective. Подловил он меня, конечно. Но хорошо, что не нокдаун. Пытаешься контролировать ход боя, но работаем в основном вторым номером. Пытаешься лыжных ударов-то не хватать. И третий раунд также подходит к концу. Ощущение здесь, но оно не критично. Бой продолжается. И универсальный для 8 впереди 30-26. Good counterpunching, and when you're counterpunching the right way, you're usually getting clean shots. He's getting them. Неплохо. Good exchange. He fires back. Так. Up top with the Росмен. quick hook. Не заигрывать, самое главное. Magic Man's quite outspoken, and he should be with that unbeaten record. Good looking counterpunch. И вот такие вот опорничества не допускать. Halfway through this round. Magic Man's feeling the impact of that powerful hook. He takes a shot and then commits to giving one right back. Снова попускаю. И это нокдаун. Вот это да. Смотрим, как это было.
А так мы пойдем, как обычно, 2 поединка. Оппонент поднимается и бой продолжается. Но за нокаутом мы сейчас не погонимся. Из-за рассечения. Клинч. И 4-й раунд подошел к концу. На очереди раунд номер 5. Got to find a way to get through the early goings here of this round. Remember last round, he went down. He was on the canvas. Now look, he wants to tie his opponent up. That's the best way to get through it right now. But what he doesn't want to do, Joe, is to reach in there, you know, reach out to grab his guy, and then he leaves himself open. He's got to make sure that his opponent's close enough where he goes to grab him, he's not exposing himself to get dropped again. Frustrating his opponent with great defense. To the head he goes with a left hand. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities, because he got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. That's a forceful two-punch combo by Magic Man. Halfway into round number 5 here. Protect yourself. Magic Man's showing you what it takes to be the best in this business. Good, crisp combos. I like that right there. Just enough to be out of danger, but still close enough to then land the counterpunch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm. И еще один нокдаун. Смотрим, как это было. Но в поединке, несмотря на такое рассечение, я доминирую. Попадаю больше, отправляю оппонента в нокдауна. Все пока что идет хорошо. Yeah, I applaud him. I give him credit, but I also recognize that he's in good shape. That's one of the reasons he got up. Teddy, is anything gonna change at this point? И еще один нокдаун. Возможно, последний в этом бою. Смотрим, как это было. И все, бой окончен. Первая моя победа на сегодня. Победу нокаутом в 5-м раунде одерживает Евгений Falcon Иванов. О, все шли шедевр. Шоу 34. Что ж, давайте обратимся к статистике. Я попал в 61 удар из 264. Мой оппонент 80 из 200. У меня 80 из 174 в голову и 51 из 90 в корпус. У моего визави 42 из 120 в голову и 38 из 80 в корпус. По раундам. Первый 21-16, второй 24-11, третий 27-14, четвертый 21-21 по 0-9 по нокдаунам 1-0 и пятый 39-18 плюс 2 нокдауна. Вот такой вот получился первый наш поединок. Посмотрим, кто будет вторым моим оппонентом.
вторая моя победа. Победная серия продолжается. Три сообщения, Шерлок. Посмотрим. Так. А вы вспомните, что с ним удалось? Интересно, как первый наш поединок с ним сложился? Нокаутом в 7-м раунде. Итак, поединок, кстати, получился более конкурентным. Иногда он было всего 2. Даже давайте глянем сообщения. Так. От спонсорства отказываюсь. От опять же много попускаю. Так. И тут опять же возмещения продолжаются. Просто не спокойно, но понятно, что что-то не так. Так. Ну, давай что со всеми. Давайте дадим шанс Леону Симсу. Почему бы и нет? Снимок в Юкбеле. Ну, очень-то, понятно, будут продолжаться. Так. И на подготовку-то у меня, кстати, будет очень мало времени. Всего 2 недели. Так что в этом без помощи событий. Одно сообщение. Это задание на бой. Так. Что у нас там с сообщениями? Да, 61 уже. И 86. Новочение у нас, конечно, в каждом поединке уже. Это не лезть хорошо. Давайте проведем защитный спарринг. Это очень может даже пригодиться. И потом восстановление перед боем. Потому что бой будет тяжелым. Этого оппонента я помню, и с ним-то будет, насколько я помню, получился непростым. Что ж, погнали. Зажим спарринг. Наш спарринг повнил Абеля Миланда. Неплохо. Восьмен. Неплохо.
Снова я попадаю. Кэрлинч. Снова точно я. Неплохо. Рашмен. Обменялся ударами. Неплохо. Рашмен. Снова обменялся я ударами. Неплохо. Снова точно я. И в принципе неплохо получилось. Аж отдых перед боем и непосредственно сам поединок. Оппонент Евгений Falcon Иванов. 42 боя, 42 победы, 39 нокаутом и ни одного поражения. И Леон Симш. 20 боев, 16 побед, 15 нокаутом и 4 поражения. Встречаются 2 нокаутера. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Бой будет точно интересным. Ну, вот это будем вторым номером. По крайней мере, постараюсь. Цель я старше оппонента. Оппонент выше, тяжелее и руки у него длиннее. Что ж, погнали! Неплохо. По корпусу. Well, it's very easy to see here. You have one fighter who has a distinct advantage in terms of the reach. What do you have to do when you're fighting a guy who you know can bring that long arm out and get there before you can? Joe, there's two ways to deal with a taller fighter. One is the traditional way. Just tuck up, get a good defense. Make sure you start working your way in. Slip the punch, take that height advantage away. Bring your legs. The other is to step out. Elicit the taller guy to give up his height. Make him come to you. Scores up top with a left. And right from the start, he's throwing the power punches and landing them. I think he has a date and he wants to get to it. Good smooth work by Sims. That's classic counterpunching. Yeah, what he did was he pulled that right shoulder back. You know, he just pulled it back, gave him the left shoulder, and then gave him the right hand. Now he goes to the gut with the right hand. Magic Man's putting forth a little boom, boom, boom. Пока что все неплохо. Надеюсь, без отвлечения. Right to the head with that right. Good accuracy. Неплохо. Super two-punch combo by Magic Man. И первый раунд подходит к концу. Да, пока что без отвлечения идем. Что ж, второй раунд. Погнали. По корпусу.
Поэтому говорим, как первый наш поединок с ним пошел. Почему бы и нет? Кэрлин. The last thing either guy wants to be here, Teddy, is one-dimensional. The last thing you want to be in anything to be Неплохо. successful is one-dimensional. I mean, if you're a comedian, you don't want to be saying the same jokes all the time. Your crowd's not going to be there. Well, your opponent is going to be there all night long if you do the same thing. Magic Man's just looking to get it done on the back end here, Teddy. Yeah, he is. He's just И немного тоже играл сейчас. trying to get his opponent to walk in, Кэрлин. make a miss, and bang, spring it on him. There's the combo downstairs. Digs in with a good solid uppercut after taking a shot. Мимо. Неплохо. Снова попадаю. Если не ошибаюсь, пилот поиграл даже меня отправил в нокдаун. И второй раунд проходит к концу. Пока что все нормально. И у нас третий раунд. Погнали. По корпусу. Снова по корпусу. Поработаем, что врагов вторым номером в этом раунде. Oh, good defense there. That was a fine block by Magic Man. Кэрлин. Ties up on the inside. Неплохо. Снова по корпусу. Но попадает он, конечно, пока что побольше. Повостил сейчас. Sims is throwing punches out there that may cost him dearly because these are perfect and primed to be countered with. Yeah, they are. They're a little too fat. And when they're a little bit too fat, guess what? The butcher's going to come over and he's going to cut that fat off. Oh, well, his opponent's going to throw in between them. Not the most... И потрясённый я был. Sims is on the receiving end of a hook. Oh, you got this one, baby. You got this long. Побегаем пока что. Last 10 seconds of round number 3. И раунд заканчивается клинчем. О, не в самом счет пока что. 29-28 в левую пользу. Well, I like the fact that he's busier, but I also like the fact that when he's not working, he gets out of range and he doesn't allow. Ну хотя пока что без ощущения. That's why I got him winning. Magic Man's combination punching is just perfect there. 3 punches landing. Good return fire that time. Not just loading up, he's landing combination punches like he did right there. То бочкам-то тоже не отставать. He just missed that shot up top. Takes a step back, then the counter punch by Magic Man. Very similar to what you see Floyd Mayweather do. You know, make a miss,
pull that shoulder back, and then come right back with the counter. Halfway through round number 4. Very nice defensive guard there. Дадим немного ему инициативу. That is a big right hand after eating one himself. Sims's defense is paying off now. Клинч. Now just wasting away some time with that clinch. That is boxing 101. A nice, crisp combination by Magic Man. Sims is almost looking foolish. Апперкот, и уже мой оппонент причем. Boy, he is shaky right there. He is on shaky ground in the ring right now. And that's where he wants his man opposite him, right against the ropes. Attaboy, keep swinging, baby. Up top with the right hand. Неплохо. И 4-й раунд подходит к концу. Пока что все путем. Но в 5-м все возьмем небольшую паузу. Дадим ему поработать. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind. Make him miss, make him pay. Magic Man's cheek is cut. You can see it's opening up. Неплохо. Boy, that could be a factor later on. Oh, he just misses with that headshot. Очень интригующее противостояние. And what you're noticing here is his opponent is starting to be a little wary of letting his jab go, because every time he jabs, he gets caught. Reaching the halfway mark of this round. Неплохо. Клинч. Мимо. And now he's acting like a fighter, coming back with the right hand after getting scored upon. Wow, is he defensively sound? Снова по корпусу. Last 10 seconds. И 5-й раунд подходит к концу. А у меня все-таки открылась сетчка. То есть бой продолжается, 6-й раунд. Дамы и господа. Nice combination by Magic Man. Клинч. Just holds on there. Move your head. Come on. Unable to land. Неплохо. Combo by Magic Man. Magic Man's right hand did a nice job that time. That worked well for him. Reaching the halfway point of Точно не был. Lands flush with the two-punch combo by Sims. Sims is left now getting into the mix. Oh, he took some damage, but he gets some back with the right hand. Took a shot, now he gives the left.
That's a nice combination. Left hook to the body, right hand. Wow, a big flush blow, the left hand by Sims. Sims' head movement is really a factor in this fight. I mean, who would have thought it? Just one of the aspects of defense could be such a big key to this fight right now. Yeah, it is, and his opponent right now is not making adjustments. Matter of fact, he's starting to drown himself because he's going more and more head hunting, and the more he does it, the more he misses, the more frustrated he gets, the more tired he gets. He needs to make a change. Downstairs to a place that's not moving, down to the body. 6 раундов позади, и на очереди 7-й раунд. Ставим некую паузу. Yes, these guys are not behaving like guys that are coming here thinking about going to the scorecards. They're letting everything go in every punch. Упаковочку попадаю. Неплохо. Good work toe-to-toe there. Both fighters got in on him. Good work with the uppercuts. Nice job there. Super hook by Sims. Мимо. Неплохо. Кэдлинч. Апперкот. Oh, and they decide to trade there. Keep moving, keep moving. See the defense pays off. Апперкот, под мой выживи. Magic Man's bouncing a comeback here, Teddy. Thinks we're going against him. Now the tide is turned. Good things come to those who wait or those who persevere. И все-таки нокдаун случается. Первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Бой продолжается. И 7-й раунд позади. После 8-го раунда. По очкам счет равны 66-66. Sims is in good shape. He is leading on Teddy's scorecard, but a lot of action still to come. This is where things can change halfway through a fight. Yeah, this could be a danger zone. You know, the danger zones, a lot of people, whatever they do, they see them. Бой тяжелый, но это было ожидаемо. Very early in a fight. In the middle part, they think they're past that. You're not past that. You stop doing what you're doing, and this can turn on you very fast. We got a fighter who was knocked down earlier, who, as you can see, is still going about his business the exact same way. Let's turn the tables a bit. If you're opposite that fighter, what do you want to do? What you want to do is just keep going and hey, you know that old saying, if it's not broke, don't fix it. Well, he's giving it to you, keep taking it. Keep going to that well until there's no more water. If he's giving you an opportunity to catch him with the same thing, keep doing it. Good job landing 3 punches by Magic Man. And now we got a fight. He fires back a right hand of his own. Magic Man's the kind of boxer that wants to do just that. Find the target, get the combination working, land both punches. A little something for his opponent after getting tagged. Each man able to land an uppercut.
Magic Man's coming through now beautifully. That's the combination punching he wants to put forth. Pulled the trigger on that overhand left. He gives as well as he takes. You saw it on that exchange. Клинч. И 9-й раунд проходит к концу. 8-й, вернее. 8-й вбил поправочку, а вот сейчас будет 9-й, где мы возьмем некую паузу, поработаем от соперника. Клинч. He scored well after being hit himself. Oh, good exchange there. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Неплохо. He took a shot, but he came back with a right hand of his own. Good defensive skill with the block by Sims. Just like this, just like this. Blocks it away. Needs to improve that accuracy with the headshot. 90 seconds into the 9th round. See, he's got his guard up really well that time, and it protects his head. Comes right back with a shot of his own. Not hitting his guard there, going upstairs. Oh, and there he lands. И порция на свежеве. Идем на добивание. Look at this swarming attack. Sims is taking a barrage of punches. He could go down. Looks like my screen door on my back porch. I mean, the mosquitoes, there's so many of them, and there's little holes. Some are getting through. Nice block by Sims. Бой очень близкий. Sims is proving to be elusive. И 9-й раунд проходит к концу. То что во время 10-го раунда. Я даже тут отдадим ему инициативу. А сами поведем в высоком темпе финальные 2 раунда. Дальше до них, конечно, дойдет дело. Клинч. Sims is landing a combination here. That's what he does when he's at his very best. Где-то запаживали за оппонентом. That was a miss by Sims. Takes one to give one. He comes back with a right hand. Неплохо. And we've reached the halfway point of round 10. Focus! Focus! Back and forth they go, each man getting the best of it. Мимо, я точно. Good looking right hand after he got hit. Sims is not the kind of guy that's going to float like a butterfly at all. He's more like an elephant just camped out. Это лучше, чем первый поединок я с ним проводил. В первом поединке я его нокаутировал. Return to sender. He gives him back one of his own. Counting down towards the end of the 10th round. 10 seconds to go. Magic Man showing you. И 10-й раунд проходит к концу. 62 заключительных раунда. О, Nissan завершает счет 96-90 в мою пользу.
on your scorecard through 10 rounds, Teddy, but I am not convinced that that's the way it's going to look when all is said and done. Well, there's been a lot of close rounds here tonight. Неплохо прошел наш оппонент. И это второй нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. А прям понимается, и бой продолжается. Well, first of all, if they're going to get the chance to get to him, he better move his head. But the advice I would give him is, hey, you go out this next round and you kill some time. Falcon нас победит нокаутом. А помнит, что боковой нокаут. Кэрлинч. Sims's opponent is having a field day, Teddy. That left hand lands again. Well, he keeps moving the wrong direction. He needs to move away from that punch. That worked out really well. Throwing off the right hand after getting tagged like that. Мимо. 90 seconds to go in this 11th Но оппонент попался в стойки. Неплохо. Кэрлинч. Unable to score with the hook. Nice work with the overhand right. Gotta be accurate to send the combination to the body, and he does Кэрлинч. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Magic Man's right hand scores well. So he scores a knockdown in the last round. Now he gets to settle down and gather himself a bit. Do you go after it? Финальный раунд. Aggressive here, having had your man hurt, or do you still have to employ a certain amount of caution? Kind of like being at the carnival, you know, you just hit the bullseye and you got that big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend. But now he doesn't want you to go away with that. Oh, no. He tells you, wait a minute, try again. You could trade that in for something either bigger, but you might lose the one you have already. That's the question. Sims is showing a little bit of a defensive shell, but Teddy, I'm seeing punches still getting through and splitting that guard. Yeah, well, that's the problem, Joe, when you put those earmuffs on, but you don't move your head. Some of them are going to get through, and just as importantly, you handcuff yourself, so your opponent is going to stay in there a little bit longer, knowing that nothing's coming back right away. He needs to improve the Но accuracy тоже a little bit. немало всего в этом поединке. Даже не факт, что нокаут случится. Кэрлинч. И пошла последняя минута поединка. Неплохо. Кэрлинч. Прощальный оппонент. И еще один нокдаун. Под конец поединка. Смотрим, как это было. Но, возможно, его сейчас по счету гонок.
И да, гонг спасает его. Посмотрим, что же решат судьи. Давно поединки не заходили до судейского решения. И победу судейским решением одерживает и остается абсолютно мимо Евгений Falcon Иванов. Но бой получился, конечно, тяжелейшим. Так что глянем на рейтинги, и на этом все. И это был мой последний поединок в карьере. Доктора запретили мне продолжать карьеру. Что 16, что 9. Шовок 3. 0. 39 нокаутом. Шовок для поединка. 6 в паунд по паунде. Так, давайте посмотрим. И это конец. К сожалению, доктора решили продолжать мне карьеру. Не получилось, к сожалению, величатым все времена, но в зал шоу я попал. Давайте хоть посмотрим статистику по поединку. Так, тогда я пойду его нокаутом в 10-м раунде. Но проигрывал 8-1-89. Последний раз я побеждал решением еще в полусреднем весе. 6 лет назад, в 2015 году. Но зато ушел непобежденным. Сейчас 16-109. Мой проиграл 2, 3, 5 и 6 раунд. Статистика поединка. Я попал 506 ударов из 885, 424 из 980. У меня 194 из 445 в голову и 312 из 440 в корпус. У моего вызовы 209 из 561 в голову и 215 из 419 в корпус. По раундам. Первый 43-30, второй 26-34, третий 24-39, четвертый 59-22, пятый 27-34, шестой 55-46, седьмой 48-35 плюс нокдаун, восьмой 68-39, девятый 31-32, десятый 39-36, 11 48-45 плюс нокдаун и финальный 39-34 плюс нокдаун. Глянем паунд по паунд напоследок. Все-таки это был последний мой бой в карьере. Шестое место я был в паунд. Первый Джейк Ламота, второй Джо, третий Томми Моррисон, четвертый Майк Тайсон, пятый Джек Демпси, шестой Евгений Иванов, седьмой Джейсон Грей, восьмой Диего Кавареш, девятый Лекс Диас и десятый Джонатан Кабалеро. Такс. Ну и какие были позиции. Карьера получилась неплохая, все-таки Шоу 3-0. Фулвейт, чемпион Джонатан Кабалеро, Вегалет, Денис Гавот. Бантамвейт, Кенри Кинг, Карл Ким, Эшимон Шот. Фезервейт, Сильвестр Круз, Энди Ли, Дизайр Шубел. Лайтвейт, Маршал Фоус, Сиваш Кеннеди, Ронни Кокс. Велтервейт, Рики Флиман, Джейсон Грей, Жан Гриффит. Мидлвейт, Евгений Иванов. Вайт Хэвивейт, Майк Энди, Киплен Рош, Матиас Уэбб. И Хэви, Джаспер Дэвидсон, Майк Тайсон и Джек Демпси. Глянем из звездных боксеров. Третий Джейк Ламота. 11 Фернандо Варгас. И 18 Дэнни Джейкобс. Глянем, из-за чего мне запретили продолжать карьеру. Видимо, когда падает ниже 59, то все. Карьере капут. Ну и напоследок, конечно, вспомним все мои поединки.
Зараз загружу штойку. 11 лет карьеры было. Не было 30 лет, получается. Но слишком много я пропускал. Где-то заигрывался. Когда у меня было с 2011 по 2021 год. Итак, 2011 год. Ник Гутлерш, нокаут в третьем раунде. Клемент Кавабахай, нокаут в шестом. Дом Сантьяго, единогласный. После решения. Не буду говорить единогласное рождение, потому что не буду же говорить каждый поединок. Кортвайн Найт, нокаут в третьем раунде. 12 год. Алан Хэш, нокаут в шестом. Ховард Халлис, нокаут в седьмом. Дрю Ким, нокаут в седьмом. Эндрю Куинтан, нокаут в седьмом. 13 год. Лучано Вон, нокаут в седьмом. Руперт Ортис, нокаут в пятом. Тим Брэдли, решение. Рики Хаттон, нокаут в седьмом. 2014 год. Див Эволда, нокаут в восьмом. Шейн Моши, нокаут в шестом. Кендалл Ховард, нокаут в девятом. Хулио Сесар Чевес, нокаут в восьмом. 2015. Мигель Котто, нокаут в седьмом. Роберто Дюран, решение. Бенедикт Уэйдо, нокаут в восьмом. Джасси Минт, нокаут в пятом. 16 год. Нет Варгас, нокаут в седьмом. Рон Хелли, нокаут в пятом. Пьяно Уитакер, нокаут в десятом. 17 год. Винс Виль, нокаут в четвертом. Квентин Лянг, нокаут в шестом. Эростас Уотсон, нокаут в 12. Рэй Леонард, нокаут в 9. 18 год. Бруно Ливера, нокаут в 8. Рональд Уильямс-младший, нокаут в 7. Джейк Ламотта, нокаут в 5. Тебар Даннель, нокаут в 7. Сейчас, одну минуточку. И в 8 году, кстати, мы перешли в последний верш. Из последнего. 19. Абель Миранда, нокаут в 7. Скотт Снайдер, нокаут в 7. Джейк Ламотта, нокаут в 6. Рейнардо Сива, нокаут в 6. 20 год. Скотт Снайдер, нокаут в 8. Леон Симмс, нокаут в 10. Абель Миранда, нокаут в 5. Джейк Ламотта, нокаут в 3. И 21 год. Рейнардо Сива, нокаут в 5. Скотт Снайдер, нокаут в 6. Рональд Уильямс-младший, нокаут в 5. И Леон Симмс, решение. Вот и все. Карьера подошла к концу. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.